So V is equal to square root of B by rho. In place of B we can substitute gamma P. Therefore square root of gamma P by rho. Like this. So for air, gamma is equal to 7 by 5. The modifications in Newton's formula is said to be Laplace correction. So by using the Laplace correction, we can find out the speed of air is 331.1 meters per second. So velocity is equal to square root of B by rho. B ni gamma P గా రాసాం కాబట్టి దీన్ని gamma P by rho కింద రాయొచ్చు. సో ఎయిర్కి ఈ గామా వాల్యూ 7/5 ఉంటుంది. మనం ఈ కరెక్షన్స్ అన్ని చేస్తే స్పీడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వచ్చి 331.1 మీటర్స్ పర్ సెకండ్గా మనం అబ్టైన్ చేయవచ్చు. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ ఎ న్యూమరికల్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూమరికల్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Laplace correction to the Newton's formula. The content is estimate the speed of sound in air at standard temperature and pressure. The mass of 1 mole of air is 29.0 into 10 to the power of minus 3 kg. Gamma air is equal to 7/5. We know that speed of sound in air according to the Laplace correction is gamma P by rho. At STP, pressure is 1 atmosphere. That is nothing but 1.01 into 10 to the power of 5 Pascal. That is one. Second one, pressure is equal to this one. Second one, we should find out the density also. So at a standard temperature and pressure, the density is equal to the density of gas at standard temperature and pressure is equal to, what is the volume of the gas? 22.4 liters. So density is equal to mass by volume. What is the mass? 29.0 into 10 to the power of minus 3 kg by volume 22.4 liters. 1 liter is equal to 10 to the power of minus 3. So it is 29 by 22.4. So it will be 1.29 kg per meter cube. So we have the density, we have the pressure. Therefore, V is equal to square root of gamma P by rho. Therefore, it is gamma is 7/5. P is pressure 1.0 into 10 to the power of 5. Rho is equal to 1.29. So if we substitute the all values and finding the root for them, we will get approximately 331.1 meters per second. Without the Laplace correction with respect to P by rho formula, we got 280 meters per second. So by adding the Laplace correction only, the value is near to the theoretical predicted value. So like that we can find out. So the next concept is the principle of superposition of waves. Superposition of waves means, let us suppose a string is there, it was connected to one end, another end is free. On the another end we applied the force like this, means from bottom to top. Then this wire will act as a loop formation like this. And this loop, after meeting the obstacle, nothing but the end, it will reverse back. While it is reverse back, the incident wave and the reflected wave will meet at one common point, and at this common point the amplitude of the wave is so maximum. So it is appeared like a standing wave.
So what is the meaning of superposition? The overlapping of incident and reflected wave over a given medium is called superposition. The overlap or lapping of incident and reflected sound waves over a given medium is called superposition of waves. The equation part is y of x comma t is equal to y1 of x comma t plus y2 of x comma t. This is one of the standard equation, means it is the algebraic sum of incident displacement and reflected displacement. It is the algebraic sum of incident and reflected displacements. So y of x comma t is equal to f of x minus vt, y1 of x comma t is equal to f1 of x minus vt, y2 of x comma t is equal to f2 of x minus vt, and so on. Yn of x comma t is equal to fn of x minus vt. సో ఒక స్ట్రింగ్ వన్ ఎండ్ దగ్గర ఫ్రీగా ఉండి సెకండ్ ఎండ్ దగ్గర కనెక్ట్ చేయబడినప్పుడు దీన్ని మనం ఒక వేవ్ ఫార్మ్లో డిస్టర్బ్ చేస్తే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతూ, సో మనం దాన్ని కూడా చూడొచ్చు, డాటెడ్ లైన్స్తో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. ఈ యొక్క అబ్స్టాకిల్ దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ డిస్టర్బెన్స్, ఇన్సిడెంట్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా మీడియంకి సైమల్టేనియస్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్షన్స్లో ఓవర్లాప్ అవుతాయి. అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి ఓవర్కమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. ఇలా ఉండటాన్ని సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ అంటారు. అంటే ఈ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనేది న్యూమరికల్గా ఇన్సిడెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి రిఫ్లెక్టెడ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క ఆల్జిబ్రిక్ సమ్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో y of x comma t is equal to f of x minus vt, y1 of x comma t is equal to f1 of x minus vt, y2 of x comma t is equal to f2 of x minus vt. So yn of x comma t is equal to fn of x minus vt. So these all examples, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్. సో దీనికి సంబంధించిన మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. yn ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 and so on yn. So this is the equation what we can get in the form of summation. Therefore let me write y1 is equal to a sin kx minus omega t, y2 is equal to a sin kx minus omega t plus phi. So in these cases net displacement y is equal to y1 plus y2. Therefore y is equal to y1 a sin kx minus omega t, I am taking a as common, plus sin kx minus omega t plus phi. We know the formula sin alpha plus sin beta is equal to
So 2 sine alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2. Now we will apply that formula. So sine alpha plus sine beta is equal to 2 sine alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2. Therefore, y is equal to a 2 sine kx minus omega t plus kx minus omega t plus phi by 2 into cos kx minus omega t minus kx plus omega t minus phi by 2. Because I have already applied the minus value directly. Therefore, it is y 2 sine kx minus omega t plus phi. So, therefore, it is 2 kx minus 2 omega t plus phi by 2 dot cos plus kx minus kx get cancelled, minus omega t plus omega t gets cancelled, minus phi by 2. Now we should simplify this equation. So from this standard equation, cos of minus theta is cos theta. Therefore, y is equal to a into 2 sine 2 kx minus 2 omega t plus phi whole divided by 2 into cos of minus phi by 2 is nothing but phi by 2. Why? Because cos of minus theta is equal to cos theta. If you see this equation, I am writing 2a cos phi by 2 into sine 2kx by 2 is kx, 2 omega t by 2 minus omega t plus phi by 2. This is the y equation. This equation is similar to y is equal to a sine kx minus omega t plus phi, where a is the resultant amplitude, that is similar to 2a cos phi by t, sine kx minus omega t, initial phase is phi by 2. Therefore, comparing these two equations, resultant amplitude in the superposition of waves is resultant amplitude in the superposition of the waves is a is equal to 2a cos phi by 2, and sine is sine, kx, omega t, initial phase is equal to phi by 2. Phase is equal to phi by 2. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో కాస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫై బై టూని కాస్ ఫై బై టూ అని రాయవచ్చు, ఎందుకంటే కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా కాస్ థీటా అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఏ 2 sin 2kx minus 2 omega t plus phi by 2 into cos of phi by 2. Therefore, 2a cos phi by 2 into sin kx minus omega 2 plus phi by 2. సో దీనిని స్టాండర్డ్ వేవ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ sin kx minus omega t plus phi. So therefore, a is equal to 2a cos phi by 2. So therefore, resultant amplitude in the superposition of the waves is a is equal to 2a cos phi by 2. Therefore, initial phase is equal to phi by 2. So ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ని రిప్రజెంట్ చేయవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద స్పెషల్ కేసెస్?
The first special case is if initial phase is 0 degrees. Therefore, we have the equation y is equal to 2a cos phi by 2 into sine kx minus omega t plus phi by 2. If phi is equal to 0, cos 0 is 1. Therefore, resultant amplitude y will become 2a. Why? Because if the initial phase is 0 degrees, the constructive interference will take place. Second case, if the phase is phi, means the wave which is incident and reflected, they both are out of phase. Phi is equal to pi. Therefore, y is equal to 0. Because of the out of phase, like this. This is the incident and reflected it like this. Incident wave and reflected wave both are out of phase. That's why the numerical sum is equal to subtraction of the waves. That is said to be destructive interference. Like this, we can see the special cases in the principle of superposition of waves also. రెండు వేవ్స్ ఒకే ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు తీటా అనేది 0 degrees అవుతుంది. దాన్ని బట్టి ఇనిషియల్ ఫేజ్ 0 degrees అయినప్పుడు ఈ యొక్క y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a అవుతుంది. అంటే రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ యాంప్లిట్యూడ్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దీన్ని కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటారు. ఇన్సిడెంట్ వేవ్, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ బోత్ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉంటే కనుక మనం దీని యారో మార్క్స్తో ఇంకా క్లియర్గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. Therefore, resultant amplitude 0 అవుతుంది. దీన్ని డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అని అంటారు. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్లో ఉన్న సూపర్ కేసెస్, స్పెషల్ కేసెస్ని మనం అస్యూమ్ చేయొచ్చు. The next concept we are dealing in the waves chapter is reflection of waves. We know that in case of sound waves, means we are comparing the sound waves. Then there is a source of sound. The sound waves are traveled like this. If these sound rays meeting a rigid boundary which is at a finite distance, it gets reflected. But okay, reflected like this. Like this. But if this rigid boundary is at some 11.2 meters of the distance, minimum distance, then it creates an echo. So, echo is the result of reflection of sound waves. To reflect the sound waves, rigid boundary is needed. If there is no rigid boundary, it will act as an open end, then reflected light rays displacement is 0 and it will be continued to be prolonged in the direction of the incident wave. So if you see the pictures of the reflected sound waves, let us suppose this is one of the rigid boundary. A wave is generated like this and this is one of the loop which was created and it is traveling towards the rigid boundary. In the very next moment, this wave will move forward. Means the wave pattern or the disturbance pattern or pattern of the disturbance is traveling towards the rigid boundary. After some time, it will be very close to the rigid boundary like this.
automatically this will collide with the rigid boundary. At this rigid boundary, this wave will reflect back. So the reflection will be like this. This is one. So these all four are incident. From here, reflected. And the same wave pattern moves towards the source in the opposite direction. So like this. Like this, it will move towards. So incident wave, reflected wave. The incident wave, we can say that yi of x comma t. If it suppose a sine kx minus omega t. But for the reflected wave at the rigid boundary, the reflected wave is maintaining the constant phase difference at each and every length interval. The phase difference is phi, at pi, automatically out of phase. So the y reflected is a sine kx minus omega t plus pi. This is for rigid ends. If the ends are not rigid, free ends, this pi will be 0 and the net displacement will become 0 because of the incident and reflected all will travel in the same direction. So reflection of the sound waves is nothing but the sound waves which were generated from a source meeting an obstacle or a rigid boundary. From there onwards, in the opposite direction, it will move back towards the source. Whenever the incident wave and the reflected wave will meet at one common point within a short interval of time, at that point the amplitude of the sound wave is maximum. It is nothing but the creation of echo. This will be observed in form of the resound, persisting of the resound in continuous time intervals. The minimum distance should be between the source and the wall is 11.2 meters. So like this we can define the mathematical form of the reflection of waves also. ఒక సోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ సోర్స్ నుంచి సౌండ్ వేవ్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఈ జనరేట్ అయినటువంటి సౌండ్ వేవ్ కొంత దూరంలో ఒక ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక రిజిడ్ బౌండరీని మీట్ అయినప్పుడు ఆ రిజిడ్ బౌండరీ దగ్గర నుంచి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అయితే ఈ రిజిడ్ బౌండరీ అనేది సోర్స్ నుంచి మినిమం 11.2 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇది ఎకోని ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ ఎకో వల్ల యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్ మ్యాక్సిమంగా ఉంటుంది, అంటే మ్యాక్సిమం వైబ్రేషన్. సో ఈ 4 గ్రాఫ్స్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అంటే ఒక డిస్టర్బెన్స్ చేసినప్పుడు సెకండ్ ఎండ్ రిజిడ్ బౌండరీగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క వేవ్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ రిజిడ్ ఎండ్ వైపు క్లోజ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. మూవ్ అయ్యి ఈ రిజిడ్ బౌండరీని టచ్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు దీని యొక్క పరిస్థితి ఇలా ముందుకు వస్తుంది, సోర్స్కి దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. ఇన్సిడెంట్ వేవ్ యొక్క ఈక్వేషన్ yi of xt is equal to a sin kx minus omega t అనుకుంటే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ యొక్క ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ yr(xt) is equal to a sin kx minus omega t plus pi అవుతుంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం చూద్దాం. నౌ we will discuss the net displacement of incident and reflected sound waves. So the mathematical treatment of the reflection of waves is, if suppose the incident wave, let us suppose yi or y1 of x comma t is equal to a sin kx minus omega t. So this is incident wave. If the same incident wave after meeting the rigid boundary at rigid boundaries this incident wave will be reflected. Incident wave will be reflected. So reflection with a phase difference of pi.
We know that. So reflected wave will be A sine kx minus omega t plus pi. We know that sine 180 is minus, sine of minus theta is minus sine theta. So therefore, this can be written as minus A sine kx minus omega t because of the out of phase. So the net displacement at rigid boundaries due to the reflection, net displacement due to reflection at rigid boundaries is given by y is equal to y1 of x comma t plus y2 of x comma t. So it will be written as y1 and y2 both are out of phase. Therefore, y is equal to a sine kx minus omega t minus a sine kx minus omega t. It will be cancelled. This is one of the displacement. So this is the equation of displacement at rigid boundaries. Now, equation of displacement at open ends. At open ends, reflection doesn't take place. That means there is no chance for the out of phase. This will become 0. So y2 of x comma t is equal to a sine kx minus omega t. So y net is equal to 2a sine kx minus omega t. This is the difference between the open end to the rigid boundaries. So at rigid boundaries, the net displacement is 0. So at the open ends, the net displacement is y1 plus y2, both are of the same amplitude and same displacement. That's why 2a sine kx minus omega t. ఈ మ్యాథమెటికల్ ట్రీట్మెంట్ మనం చూసినప్పుడు ఇన్సిడెంట్ వేవ్ని y1 ఆఫ్ x కామా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin kx మైనస్ ఒమేగా టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీని ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అంటాం. రిజిడ్ బౌండరీని కొలైడ్ చేసినప్పుడు ఇన్సిడెంట్ వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు అది అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. కాబట్టి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ యొక్క ఈక్వేషన్ y2 ఆఫ్ x కామా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin kx మైనస్ ఒమేగా t ప్లస్ 5 అవుతుంది. అయితే సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ 1 కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ కాబట్టి ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ మైనస్ a sin kx మైనస్ ఒమేగా t అవుతుంది. సో నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వల్ల రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వల్ల వచ్చిన నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ఆఫ్ x కామా t ప్లస్ y2 ఆఫ్ x కామా t. దేర్ఫోర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎట్ రిజిడ్ బౌండరీస్ నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ 0. బట్ ఓపెన్ ఎండ్స్ దగ్గర y2 ఆఫ్ xt కూడా a sin kx మైనస్ ఒమేగా tనే అవుతుంది. ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓపెన్ ఎండ్స్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అనే పరిస్థితి లేదు. సో బోత్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్. దట్స్ వై y నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a sin kx మైనస్ ఒమేగా tగా మనం దీన్ని నిర్ణయించవచ్చు.